This is DashFight at Red Bull Golden Letters, and together with us today is none other than me, one of the greatest Tekken players of all time. 안녕하세요. Red Bull Golden Letters is a unique tournament. Not many events these days have additional rules and ways to win. How do you adapt your game to this? 그레이트나 이제 퍼펙트가 이제 3번 이상 나면 안 되는 걸로 알고 있는데, 사실 그레이트라는 게 이제 고수들 간의 싸움에서는 굉장히 이제 거의 뭐 피가 없는 상태에서도 승부가 나고 하니까 그레이트라는 게 어느 정도는 나올 수밖에 없는데, 최대한 이 퍼펙트는 거의 안 나올 거라 생각해요. 근데 이제 그레이트 같은 경우는 최대한 좀 뭐 큰 기술을 뭐 막거나 레이지 드라이브나 레이지 아치로 패배했을 때 많이 나오더라고요. 그래서 레이지 상태에서 나오는 그런 아치나 드라이브들을 최대한 안 맞기 위해 노력할 생각입니다. Yeah. So I guess so he mentioned that in this kind of rule set, it's a very special kind of rule set where he feels that the greats are going to be way more common at this high level, pro level play. He feels that perfects aren't going to be nearly as common. He feels that greats is where he's going to have to focus on, and because that can be a common thing to happen because there's such powerful comeback mechanics in the game, like rage drive and rage arts. He feels that he's going to have to really look out for those moments where somebody is at a sliver of health and can just do a huge, high damaging rage comeback. People often highlight you as one of the best defensive players of all time. And with Tekken 8 focusing on offense, do you think it could be a problem for you, or would that make you even stronger? 사실 지금도 공격적으로 잘하는 선수들은 굉장히 잘하고 있거든요. 그래서 사실 제가 생각할 때는 디펜스를 하는 게 더 어렵다고 생각을 하는데, 초반 8 같은 경우에는 이제 강제로 공격적으로 싸워라 약간 이런 느낌이라서 사실 초심자분들한테 좀 게임을 접근하기 어렵게 만든 게 아닌가. 왜냐면 가드에도 데미지가 생기고 그러다 보니까 초보분들한테는 좀 더 어려운 게임이 됐다고 생각을 하고, 또 프로 레벨에서는 이제 50-50 같은 상황이 훨씬 더 많이 나오니까 되게 좀 머리가 복잡한 게임이지 않을까 생각합니다. Yeah, so he feels that so with the more offensive mechanics in Tekken 8, he feels that even now in I guess in Tekken 7, you know, a lot of offensive players are doing well, and he feels that it's already hard to be a defensive player now, but with Tekken 8 coming, it's going to be very much something where it's going to be a very offensive game. And he feels that for a lot of beginner players, it's going to be actually a bit hard for them because there's a lot of things that you have to think about, more things you got to think about because of you know, like the chip damage and all that kind of stuff. And that at the pro level, there's going to be a lot of 50-50 situations with the new mechanic, and feels that, you know, that might create kind of more complex situations possibly. During your career, you've shown incredible versatility playing many different characters. How do you approach picking your main in Tekken 8? 저는 개인적으로 이제 브라이언 퓨리가 어떻게 나올지 되게 기대를 하고 있고요. 사실 지금도 브라이언 퓨리를 하고 싶지만 지금 초보 7에서는 사실 이제 포킹이 좋은 캐릭터들이 굉장히 대회에서 성적도 좋고 그러다 보니까 브라이언 퓨리 캐릭터를 쓸 수가 없어요. 그리고 이제 제가 좋아하는 뭐 미시마 캐릭터들도 이 프로 레벨에서는 굉장히 또 어렵고, PS4 같은 경우는 또 인풋렉이 이제 PC랑 차이가 나다 보니까 사실 굉장히 빠른 뭐 퍼니쉬 같은 게 어려워서 좀 제가 좋아하는 캐릭터를 못 하고 있는데, 철권 8에서는 뭐 미시마나 제가 좋아하는 뭐 브라이언 퓨리나 혹시나 뭐 다른
뭐 브루스 같은 캐릭터들이 나온다면 그런 캐릭터들을 좀 하고 싶습니다. Yeah, so he says, so in Tekken 8, he's kind of looking forward to Brian Fury playing Brian. He feels that right now at the higher levels of play, playing someone like Brian or the Mishimas isn't really as viable. But he feels that he's waiting for Tekken 8 to see what how the characters will be in that game. He's going to try to play Brian, and he's going to try to play the Mishimas, maybe someone like Bruce. But yeah, he mentioned that in the PC version and the PS4 version of the game, there's kind of a difference in input delay. I guess there's less on the PC, and that's apparently going to be is a determiner of if these characters that he's interested in will be viable or not. Marvel 3 is featured as a throwback game at an upcoming EVO. As someone with a long history of competing, which Tekken game would you pick for a throwback tournament like that? 제가 생각할 때는 이제 해외에서 재밌게 했던 게임이나 국내에 제가 했던 게임은 초코 6 VR이 되게 인기가 좋았었던 걸로 기억해요. 태그2도 생각은 나지만 태그2 같은 경우는 이제 입문하기 위한 난이도가 좀 높다 보니까 그리고 두 캐릭터들을 하니까 좀 인기가 좀 적었다고 생각을 해요. 그래서 저는 초코 6 VR이 다시 나온다면 되게 재밌을 것 같습니다. Yeah, so he's saying that when he looked at Tekken players abroad and domestically, he noticed that Tekken 6 VR was kind of the game that seemed to be interesting to people from both places, both areas. He also likes Tekken Tag 2, but he feels that that game is very difficult to get into. So while he likes that game, maybe that might not be the best game. So I think he says he's sticking with Tekken 6 VR as his choice. There's a big sense of camaraderie with your DRX teammates Chanel and Infested. What are the biggest upsides of having such players as your teammates? 예전에는 제가 이제 혼자 게임 하거나 할 때는 이제 스파링 파트너가 없다 보니까 이제 그냥 뭐 온라인 매치나 아니면 뭐 그 당시에는 이제 오락실 가서 그냥 많은 사람들이랑 매칭을 하고 했었는데 단점은 이제 대회에서 많이 나오는 캐릭터들에 대한 그런 좀 숙련 연습을 많이 해야 되는데 이제 그런 유저들이랑 게임을 못 하다 보니까 상대적으로 이제 뭐 모르는 캐릭터들이 많았어요. 근데 이렇게 이제 팀으로 할 때는 이제 대회에서 만나는 사람들의 캐릭터들을 분석하면서 이제 지식이나 뭐 어떻게 이기는지 어떻게 막아야 되는지 그런 것들을 좀 공략을 하다 보니까 훨씬 성적 같은 게 좋게 나오더라고요. Yeah, so he says that before he played with just maybe some online and playing at the arcades, just going to the arcades and playing with random people. And one of the challenges of going abroad and playing in tournaments is you do have like certain characters that you have to play that like top tier characters that are really good that appear a lot in these tournaments. And so yeah, before he had those training partners, he wasn't able to kind of focus on that training, that kind of aspect. But now he has these top level players. He can form a strategy with them and kind of focus on those problem characters in tournaments. And he feels that that's really improved his results. You won your 100th tournament in October last year, and you also managed to finally win Tekken 7 EVO last year. Stats suggest that 2022 was your best year since 2018, but do you feel that way? Do you think you did the best you could? 예, 저는 이제 작년 같은 경우는 이제 2부 우승을 한 게 굉장히 좋았어요. 왜냐면 워낙 이제 초코 7에서는 2부 우승을 못했다 보니까 이제 그 목표를 이루었다는 거에서는 굉장히 만족을 했습니다. 근데 항상 이제 월드 투어가 생긴 이후로는 이제 테kken
월드 투어 파이널을 목표로 다들 이제 활동을 하고 있는데 항상 이제 월드 투어 파이널에서는 뭐 우승권에 가지를 못해서 그 점이 되게 아쉽고 작년 같은 경우도 되게 느낌이 좋았어요. 그렇지만 이제 조별에서 탈락을 했기 때문에 완전히 만족하는 해는 아니었다 생각합니다. Yeah, so yeah, last year he did feel really happy about getting the Evo win, Evo World, I guess, because he had never won in Tekken 7. He had never won an Evo World tournament. So that in that respect, it was it was a big year. But on the other hand, if you look at his Tekken World Tour results in terms of the finals, he has been able to get the win in that, and this time having lost in the pool phase, yeah, he feels he could have done better in that respect. So I guess he's feels happy and feels satisfied on one end, but then like not completely because of Tekken World Tour. Pakistan has arisen to be a major power in the world of Tekken. You've played against many of their top players. What would you say is the main reason for their success? 제가 생각할 때 이제 뭐 파키스탄을 직접 이제 방문도 해봤지만 다른 나라들 같은 경우는 제가 생각할 때 약간 온라인이 많이 이제 활성화됐어요. 뭐 한국도 그렇고 일본도 그렇고 이제 만나서 게임하기보다는 온라인으로 매칭을 많이 하고 이제 스트리밍이 거의 기본이 되었는데 파키스탄 같은 경우는 굉장히 많은 선수들이 모여서 이제 게임을 많이 하더라고요. 그러다 보니까 약한 사람도 이제 탑 레벨 선수들이 알려주면서 서로 성장을 하고 탑 레벨 선수들은 매일매일 이제 뭐 많은 게임을 하다 보니까 당연히 실력이 이제 성장하고 그러다 보니까 해외에 국제 대회를 나와도 훨씬 이제 다른 선수들보다 긴장도 별로 안 하는 것 같고 이제 실력을 잘 이렇게 뽐내더라고요. 그래가지고 아무래도 다른 나라들보다는 오프라인 씬 같은 게 굉장히 이제 발달되어 있고 다른 나라들 같은 경우는 PC로 많이 이제 하고 이런 대회에 있을 때만 플스를 조금씩 연습하는데 거기 같은 경우는 거의 무조건 플스만 연습하고 이제 그러다 보니까 대회에는 훨씬 더 잘하지 않나 그런 생각을 합니다. Wow. So he feels that in Pakistan, I guess Pakistan has proved itself, but he's been to Pakistan before, and what he sees there is that they have a strong offline scene, whereas like in other regions, there are people are kind of playing online, especially in Japan and Korea. There's a lot of online play. People are streaming the game. People don't get to see each other very much. But if you look at Pakistan, they're able to play offline, and that's kind of their mainstay. And even weaker players can go into these online or these offline sessions and end up learning from the top players, and being taught by these top players because they get to meet in person. And he feels that because they play in this offline environment, they're so comfortable in tournaments abroad because in tournaments it's all offline. So they're right at home when they play abroad. So that's another big reason why they're so strong. Is they're not afraid when they do go abroad, and yeah. So the offline scene in Pakistan is one of the bigger reasons for this. What should we expect from Knee in 2023? 대부분 이제 사람들은 알고 있을 거예요. 이제 올해가 철권 7으로는 마지막일 거고 내년에는 철권 8이 나와서 이제 올해가 철권 7의 마지막인데 저는
월드 투어 파이널을 꼭 마지막으로 한번 수용을 하고 싶습니다. Yeah, he says, so this is the probably the last year for Tekken 7. So what he wants to do is at the year's end or at the season's end, before we go to Tekken 8, he wants to try to win the Tekken World Tour if he can. Is there anything you would like to say to your fans? 철권을 굉장히 오래 했다 보니까 또 많은 분들이 응원이나 이제 팬이라고 말씀을 많이 해주시는데 항상 감사하게 생각을 하고 있고 앞으로도 열심히 활동을 할 것이니까 또 많은 응원과 관심 부탁드리겠습니다. Yeah, he says he's grateful for the fans and that he's going to be doing a lot of events and going to tournaments. So yeah, he really appreciates the support from all the fans. All right, thank you. Thank you.